ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ BC branch ਦੇ Mr. Morrison Hurley. Welcome to the program. Right. Thank you very much. Thank you for being here. So Mr. Morrison, if you can talk about what is this organization and what is the basic work which this does? Okay. Basic work that it does is threefold. Firstly, it does research in the causes of kidney disease and prevention, and also research into sort of lifestyle modifications which may help either prevent or stop the decline in kidney function. Okay. So that's a major thing that we do. Right. Second thing that we do is we do public education on the dangers of kidney disease, and also what you can do about it, what you can talk to your physician about, and how that will help. Okay. And then the third area, which is also just as important, is we provide a lot of patient support services. And so, for example, when a person kidney disease unfortunately often just sort of hits you out of the blue. So you don't necessarily know that you've got it. Right. Until sometimes it may be too late. Right. So you go to the doctor, for example, for a regular checkup, or you're not feeling as well as you might, and he or she may do some tests and say, oh, your kidneys are in trouble. Right. And so essentially what we try to do is help people when they find out, firstly, prior to finding out, to try to keep them healthy. Secondly, when they find out that they've got a kidney disease, to keep them healthy as long as possible as their kidney function sort of slowly declines. Right. And there's a story I tell that's sort of like in the old days, people used to look at the palms of your hand and say, this is your lifeline. Right. Essentially what happens is when you're born, you've got about 60% of your adult kidney function. Right. As you age, and I hate to say it, but certainly the two of us here are already starting on the decline. Right. Okay, that's normal. If we lived to 160, we probably, our kidneys wouldn't be working. Okay, but we're probably not going to live that long. Right. So essentially what happens is you've got this lifeline, I call it, this slope. Right. And there are various things that can make that slope go down, which means you get into kidney failure earlier, and may require dialysis and transplantation. Right. And the things that can cause that, it can be the disease itself. For example, the commonest disease now, which is affecting people affecting Canadians and all over the world, is diabetes. So that's a major disease which definitely affects your kidneys. Okay. Okay. Second thing, it could be high blood pressure. Right. So often it goes hand in hand with the disease, but it almost always is in people with kidney disease. Right. And then the third thing would be something like having protein in your urine. Now, people don't know whether they have it or not. However, a very simple urine test can say yes, no. Okay. Right. But the advantage that we now have that we didn't have even 10 or 15 years ago is we now have medications which really can help. We will talk in details about it. Thanks for answering a lot of my questions. That's great. Okay, Mohan Singh ji, ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਆਮ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਸਾਈਜ਼ ਰਾਜਮੇ ਵਾਂਗੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਮੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਰਿਬ ਕੇਜ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁਆਟ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੈਫਰੋਨਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵੈਸਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਲੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀਰਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਰਪ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਦੋ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਕੁਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਕੁਆਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੀ ਆ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹ 2 ਕੁਆਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਇੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਰਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੈਂਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੂਆ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। Dialysis, just from Dr. Sabir. So we'll talk about this. So Mr. Morrison, as you were saying before that it's basically diabetes and cholesterol. But over the years, what are the statistics pointing out towards? Which way are we heading to? Is this disease, as you said, a lot of research is being done and a lot of prevention talk is being done. So are we getting some good results out of it? Yes, we are. I'll give you an example. When I first started 45 years or so ago, at that time, to have kidney disease was almost a death sentence, to have serious kidney disease, because dialysis was just beginning. We've improved that a great deal. The other thing is that in the old days, transplantation was not for everyone. Okay, there were actually cutoffs at around 45, 50 years of age, where it was people were worried that maybe people older than that couldn't sort of survive the transplant. And also, because we didn't have very good medications, transplants didn't last very long. In fact, when I started, a kidney lasted about a year, 50% of the time. Nowadays, we're looking for at least 10 or 15 years, and hopefully much longer on a kidney. So things have really improved. But along with that, the number of people who are being affected by it, of course, it must be increasing. It has just gone up like this. And the reason for that is essentially because of diabetes, mostly. That's a major reason. We'll talk in details. Let's go for a small break, come back and learn more from your knowledge. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ BC ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਮੋਰਿਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So before the break, like you were saying that it's been increasing at a fast pace. So major reasons, as you said, were diabetes and cholesterol. But as far as the prevention is concerned, so how is the Kidney Foundation, what is it being done by the society to tell the people that you can be, make yourself aware of what can happen if you don't follow the steps? Well, we have a series of functions, events in temples, churches, community groups, where essentially what we do is often measure people's blood pressure, do a very simple fingertip blood test, which then, if it's sort of out of line, either the blood pressure or the blood test or the urine test,
The results can be sent to the doctor if the person wants, but more importantly, the person is sat down with and actually said, oh, this is a little bit up. This is what we might be worried about. It's important for you to follow up with your doctor. Right. The three really easy things that happen, especially here in British Columbia, is don't be nervous when you go to your doctor. Right. Say, you know, measure my blood pressure, measure my creatinine level. Okay. Right. He'll know, or he or she will certainly know what that's all about. And the third thing is do a urine test to make sure that everything is okay. And I think this is a really important thing that we do. The second important thing we do is to remind people how important it is to sign up as a potential organ donor. Okay, and this, we use a real educational package because it is so important that because we have a lot of people on the waiting list who waiting need for these kidneys. organs. Absolutely right. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਡਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ 1 ਔਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 1.5 ਔਂਸ ਸ਼ਰਾਬ, 12 ਔਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਅਰ, 4 ਔਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਟੂ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਡਰਿੰਕ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਸਾਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 130 ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ 140 ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਨਮਕ ਘਟਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਮਕ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਕਿਡਨੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 432 BCJ 432 ਵੀ ਕੱਲ BCJ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 70% ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 90% ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BC ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6045943262, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਲੇਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਟੀਸਪੂਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, 1 ਟੀਸਪੂਨ 'ਚ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ 4 ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ 32 ਟੀਸਪੂਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਾ ਲੈ, ਰਾਈਟ। ਬਤੀ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 128 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 40 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੂਗੀ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। So limit karo apni consumption. This is what Mr. Mohan Singh is talking about, that limit your sugar intake. Sugar intake has to be limited. Yeah, that's very, very important. And I think it's very important. Yeah, and that's why it's important to read the labels, to look how much sugar is in it, and to look to see how much sodium or salt is in it. Because again, both of them are bad for you over the long term. A little bit is fine, but what's happened over the years is now there is so much sugar that's just added to the everything, food. absolutely. Everything. The processed foods, what we are having, the fast foods and everything, exactly. That's all refined sugar. They got more sugar and more salt. That's all processed foods, you know. So we should limit that. That's the most important. Exactly, exactly. And you know, go back to vegetables, right? which don't have the sugar and That's salt. right. ਜਿਹੜੀ organ donation ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, Mr. Morrison talked about organ donation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਆਮ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆ Right. ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। Great. It was a pleasure having you both of you. Thank you very much for creating this awareness. And we hope that by spreading this message, people understand that what are the the benefits of preventing this, because later on it becomes very difficult for the people to cope up with these kind of diseases. Thank you very much. Thank you very much for having us.